এখানে আসার পর 110 ডিগ্রি গরম চলছে। এই গরমটা এখন আপনার কাছে কেমন লাগছে, মানে কেমন এনজয় করছেন আপনি? খারাপ লাগতেছে না, আমার ভালোই লাগতেছে, কিন্তু আসার পর 3 দিন আমার নাক দিয়ে একটু ব্লিডিং হয়েছে, কারণ অনেক গরম আমার। আর এখানে 110 এখন, তাহলে বুঝতে পারেন কি অবস্থা। আমার জন্য মনে হয় যে এটা একটা ওভেন। আমি যখন গাড়ি থেকে নামি পার্কিং লটে, যখন আমি মানে শপিং মলে ঢুকি, ওই অতটুকু রাস্তা যাইতে আমার কাছে মনে হয় এনিওয়ে আমি এটা এনজয় করতেছি এখানকার ওয়েদারটা। বাট সব সময় তো এখানে ঠান্ডাটা থেকে গরমে আসলে একটু খারাপ লাগলো, তারপর গরমটা অনেক ভালো লাগতেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আমার ফ্যামিলি এখানে, গরম হোক আর ঠান্ডা হোক, আমি অনেক হ্যাপি। কালকে সকাল ভোর রাত্র 4টা পর্যন্ত গল্প করছি, 2 ঘন্টা ঘুমাইছে, আবার ওইটা গল্প, বাস। মানে ঘুমানো একটু দরকার, যার জন্য আমরা একটু ঘুমাই নিছি, আর বাকিটা তো ওরা 7 দিন থাকবে, 7 দিন মনে হয় না 7 ঘন্টা ঘুমাবো, এই আর কি। তো আমরা কি কি এনজয় করব অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব, সাথে থাকবেন। তো ভিউয়ার্স, প্লিজ আপনারা দয়া করে এটা দেখবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন, প্লাস সাথে লাইক দিবেন। এই তো দুলা ভাই, আমরা তো আসছি এরিজোনাতে, তো আমি তো বেশি দিন থাকতেও পারবো না, 7 দিনের জন্যই আসছি। তো এই 7 দিনের মধ্যে আপনাদের এখানে সুন্দর সুন্দর প্লেসগুলি কি আছে যা দেখার মতো, ওয়ার্ল্ড ফেমাস কিছু আছে নাকি? সুন্দর অনেক কিছু আছে এখানে দেখার মতো। প্রথম আছে মিসাইল, ওখানে মানে কি বলে কমপ্লিট হাইট করে রাখছে, যে এখানে বিভিন্ন জায়গার মিসাইল, একটা মিসাইল আছে মানুষকে জাস্ট দেখানোর জন্য। আচ্ছা, তারপরে আছে তোমার মাইন থেকে কিভাবে তামাটা ইয়ে হবে, খাবারটা বের করে সেই মাইন দেখতে পারো। তারপরে তোমার এখানে যে আমেরিকার সবচেয়ে বড় সারা ওয়ার্ল্ড ফেমাস তোমার কি বলে ওটা, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। তারপরে আছে আমেরিকান আর্মিদের সিক্রেট বিমান, কি বলে এটাকে, বিমান বাহিনী ঘাঁটি, বেজ, এবং বেজে মিউজিয়াম আছে, যে আমেরিকার যখন কোথায় কোথায় যুদ্ধ করছে বিমান ইউজ করছে সেগুলো দেখতে পাবো। এভাবেই তো জানার সবচেয়ে ফেমাস যেটা, সেটা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে তোমার এই জন্য তো দেখার মতো সবচেয়ে ফেমাস, বড় ফেমাস সবচেয়ে হলো গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন তো পৃথিবীর সপ্তম ওয়ার্ল্ড আশ্চর্যের ভিতরে একটা আশ্চর্য জিনিস। আরো বহু কিছু দেখার আছে, স্পেশালি তুমি এরিজোনার পাহাড়, সমস্ত পাহাড়, ক্যাকটাস, পাথরের পাহাড়, এটাই অসাধারণ। সবচেয়ে বেশি সুন্দর হইলো পাহাড়। কিছু কিছু পাহাড় আছে পাথর, অনেক বিগ পাথর, এরকম ভাবে বসানো, মনে হয় উপরে এসে পড়তেছে, তোমার উপরে এসে পড়তেছে, কিন্তু ওখানে এক জায়গায় স্থির আছে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর আসলে। আর একটা এখন আমরা যাচ্ছি যেখানে, সেটা হচ্ছে ক্যারোসেল কেভ। এই কেভটা এক সময় সমুদ্রের নিচে ছিল, মানে এই এরিজোনাটাও সমুদ্রের নিচে ছিল এক সময়, আজকে থেকে 500 বছর 700 বছর আগে। তো সেই সমুদ্রের নিচের পাহাড়টাই এই কেভ বলে, এবং ওই কেভ থেকেই তোমার কি বলে এটা হয় আর কি, ক্রিস্টাল পাথর এবং ডায়মন্ড এই কেভ থেকেই, কেভের পানিটা জমে তারপর ওখান থেকে রিফাইন করে এটা দেখার জন্য আমরা যাচ্ছি আর কি। আপনারা দেখবেন।
বাড়িগুলি তো ইট দিয়ে তৈরি না, নাকি মাটি দিয়ে? এখানে যেভাবে বাড়ি তৈরি হয় সাধারণত হাত বোর্ডে। আর এখানে নাকি কিছু কিছু বাড়ি আছে শুধু মাটির উপরে ঠান্ডা থাকে। সামনে দেখতে পাবো অনেক তোমার ক্যাকটাস। সাইডে ঘর। বুঝছো? বাইরে গরম কিরকম? বাতাস 101 ডিগ্রি ফারেনহাইট। দেখছো? ছবি তুলতে আমরা দেখার মতো ক্যাকটাস তো পৃথিবীতে ইয়া এই জায়গার ক্যাকটাস আমেরিকার মানে এরিজোনার ক্যাকটাস ফেমাস। ওয়ার্ল্ড ফেমাস। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল 3 স্টার। আমি পলাশ এবং আমার সঙ্গে আছে শাহিন। আমরা বলছি অ্যারিজোনা তুষান থেকে। আপনারা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। আজকে আমরা কেভ দেখতে আসছি, কেভে ঘুরতে আসছি। আমরা অলরেডি কেভের সামনে চলে আসছি, তো আমরা কেভ এনজয় করি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আর আমরা আসছি শুধু একা না, আমার দুইটা ননাস আসছে আর আমার প্রিয় দুলাভাই আসছে। তো আমার দুলাভাই আজকে আমাদেরকে দেখাবে কেভটা বেসিক্যালি। হ্যাঁ, দুলাভাই আমাদের সঙ্গে থেকে শেয়ার করবে আমাদের ভিডিওটা। তো আমাদের সঙ্গে থেকে এনজয় করুন। সবকিছু আপনাদের দেখানো হচ্ছে। একটু পা চেপে দেখি। সুন্দর একটা কল। Pardon me, please. Thank you so much. সুন্দর সুন্দর গিফট সব বসছে যে। সুন্দর সুন্দর গিফট শপ এখানে, সুন্দর সুন্দর গিফট শপ দেখুন, এগুলো সুন্দর। ওই জায়গায় ক্রিস্টাল পাথর, যে মানে ক্রিস্টাল যে হয় না, ওইটা দিয়ে এগুলো মনে হয় বানানো হয়েছে, তাই না? এর জন্য এটা পাওয়া যায় কেভে। Yes, but they are just down the stairs, so how many people you are, you're all set, okay? খুবই রিজনেবল প্রাইস, সুন্দর। আগের দিনের হারিকেন।
খুবই সুন্দর। কেমন লাগছে তোমার কাছে? খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর জায়গা, তাই না? অ্যামেজিং। অনেক কিছু আছে দেখার মতো। দেখো সব ক্যাকটাস। ক্যাকটাসের ডিজাইন করে করছে। এই যে দেখো, এই যে আগে Yes, just no flash, please, because it is that season. If you don't know তো ভিউয়ার্স, আপনারা শুনতে পেরেছেন এবার আমাদের করার জন্য, তো আপনারাও আমাদের সাথে এনজয় করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকছি। সাইড সাইড দেখা গেল, আমরা ধীরে ধীরে ভিতরে একবারে পাহাড়টার ভিতরে রাস্তা করে ওরা কেটে 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 ভিতরে নিয়ে গেছে। এবং এই কেবের ভিতরে এক সময় আমেরিকার অরিজিনাল যারা আমেরিকার বাসিন্দা, আমরা বলি ইন্ডিয়ানরা এইখানে থাকে। রেড ইন্ডিয়ানরা এই পাহাড়ের ভিউয়ার্স, আমরা জয়েন করেছি পুরা গ্রুপের সাথে। এখন আমেরিকান ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজে। Guys, please don't talk about that. In this case, this was a couple of limestone boulders. Now, the water was pouring off those stalactites above. It flowed down the sides of these boulders, leaving that calcite behind as a crystal shell around the rocks underneath. And you can even see where the water used to ripple over this as it was forming. And then it would get down to the edge, dripping down the sides, creating a very well-named dripstone, which is similar to the stalactites and stalagmites, just connected to that boulder on the inside. Now that brings us to the effects that people have on caves, and the first one we'll talk about is our friend Old Baldy. Now, it used to be considered good luck to rub Old Baldy's head as you walk past him, but the many years of people doing that with the oils on their hands have created a raincoat-like texture on the top of this formation. So when water does eventually flow through our cave, there's no place for new crystal to form here, and it's essentially a dead stalagmite simply because people touched it. And we also have the broken off ones up top, contrary to what cartoons. থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স। আমি বাংলায় আপনাদের বলতে পারছি না, আমাদের গাইড আছে, সে ইংরেজিতে সব কিছু বলছে। আপনারা লিসেন করবেন এবং দেখতে থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন। দেখছো এগুলো পানি পড়ে পড়ে এরকম হয়েছে। শাহিন, বি কেয়ারফুল। এই গুহাটা, এই কেভটা বানানোর সময় একজন মারা গেছে, বুঝছো? আমরা ধীরে ধীরে আগাচ্ছি সামনের দিকে, গাইডকে ফলো করছি। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন Come on in. All right, guys, welcome to the drapery room, and it got its name from this formation right here in the middle. Kind of looks like curtains or drapes in your living room. Now, if you go underneath that formation, you guys are in a great spot. If you look straight up into those curtains, you're going to see a ton of little crystals in there looking like crocodile teeth. Those are called helictites. Feel free to kind of rotate through and check those out while I'm talking. Now, helictites are calcite, like the other formations that we see today, but they're different for a very specific reason.
Now, gravity does play an essential part in how all of the other crystals in our cave form. But with helictites, they actually defy gravity at every turn. They grow up, they grow sideways, they corkscrew, they'll change directions randomly, sometimes at a perfect 90-degree angle, and sometimes they'll grow back around into themselves. Now, because they're defying the rules in so many ways, geologists have been trying to figure out how for years. But ironically, geology is a very young science compared to what they're studying, and they simply haven't had enough time to study in depth these very slow-growing formations. So right now, all they have is some theories. And the most widely accepted theory is surface tension from the water pulling those crystals in different directions as they form. But other theories do include microorganisms like bacteria living on the surface causing them to bend and twist, or even cracks in the structure around it, allowing airflow to push them in different directions. I kind of like that there's still a mystery to this day. Now, the guy that I mentioned earlier, Frank Schmidt, back in the 19-teens, Frank and some buddies of his came down and did one of those self-guided explore the cave on your own tours. And as conservationists, they noticed two very big things about our cave. First of which, it is beautiful down here. Second thing they noticed pretty quickly though was all that damage that was going on, kind of like this ridge over here. And as conservationists, that bothered them quite a bit. So they pooled their money together, and in 1922, they took out a lease on the surrounding area and purchased the mining rights to our cave off of the state. They didn't want to do any mining down here, but they did want to do some work in the form of giving guided tours like we do today. That way they could share the beauty and put a stop to all that vandalism that was going on back then. But to give a decent guided tour, it is kind of important that you know where you're going. Now, Solomon and his family never took the time to map this place out. In fact, Solomon took one look at our cave and said, I'll call it the 5-mile cave. It's got to be at least 5 miles. Well, Frank and his pals did their survey, realized it was 3.5, and very quickly changed the name to Colossal because they didn't want to do false advertising with their brand new company. But when they started giving those guided tours officially in 1923, for 25 cents, you guys would be given a rope. That way everybody could tie off to one another and nobody would get lost around those really sharp turns. You'd also be given a stick with a candle on the end of it so that once you climbed up to the tops of walls like that one, or even that one if you were feeling very adventurous, you'd be able to see into any little dark corners up there with that little candle. And last but not least, you'd be given a hat with a carbide lantern on the front. That's essentially a blowtorch on your forehead to light your way through the cave. Now they'd be crawling through openings like the one back there known as the Bandit's Escape Path. That's actually the start of a half-mile path that'll take you through our cave out to another entrance 500 yards east of the gift shop in the middle of the desert. They'd also be crawling over terrain just like this terrain down below without the benefit of the lighting, of course. And they did give those tours wildly successfully for about 6 years. Then unfortunately depression hit. And when that happened, just like everybody else, they started losing money hand over fist. Frank's business partners all took off to parts unknown. Not quite sure what happened to them. But Frank stuck around. He was now the sole owner of this property, and since he fell in love with the cave over the years, he was kind of desperate to save it. Hey man, voices really carry in here, please. Sorry. Thank you. He was kind of desperate to save it, so he started digging into his research, and he heard about an organization at that time known as the Civilian Conservation Corps, which was part of FDR's New Deal to reboost the economy during the Depression. Well, what they would do is go to different parks and recreation areas nationwide, building improvements like walkways, restrooms, and concession stands, while at the same time providing jobs to what turned out to be millions of young men during those very difficult times. Now, the only problem Frank had with them is they couldn't do work on private property. It had to be state or federal land. And since he owned the mining rights to our cave, that meant the CCC couldn't come in here and do any work. But Frank swallowed his pride a little bit, called up the state of Arizona and said, I'll make you a deal. I'll relinquish my lease and my mining rights back to the state if you guys bring in the CCC and let them do their thing. Now, Frank also did suggest that maybe he'd get to stick around as the lead tour guide and caretaker of this property indefinitely. And since Arizona agreed to that, Frank did run this place and give tours till he retired in 1956 at the age of 84 years old. Now, they brought in the CCC, and from 1934 to 1937, they hired 600 young men, all between the ages of 17 and 25. Now, these guys were guaranteed 6 months of work at a time, $1 a day, 3 square meals, and a roof over their heads. Now, $1 a day doesn't sound like a whole lot by today's standards, but during the Depression, that was huge, especially considering these guys were getting an education as well. They were being taught masonry, carpentry, and electrician work, all 3 skills that they could use for the rest of their lives professionally. And if they didn't know how to read when they started their work here, one of the requirements of the CCC is you had to learn to read while you were here. And those young men put in the floors that we're still walking around on today, 85 years after that was completed. They put in the handrails that we're still using today.
And while they did put in the lights initially, those were actually updated in the 1970s to redo the wiring and also to put these fiberglass covers over that we see. That creates a nicer lighting for our bats that call the cave home throughout the summer. And it's a cooler ambiance for those of us on the tours. But while those guys were down here doing their work, they had the same rough terrain, same dark conditions, and same blowtorches on their foreheads as those early tours, and they did not have a whole lot in the way of caving experience. So it was very easy for these guys to get turned around and lost down here. Now, we did find areas in our cave, like in the Bandit's escape path, where one of those young men very helpfully wrote the word out on the wall in big, bold letters with an arrow underneath it, pointing deeper into the cave. That's what happens when you get a bunch of 17 to 25-year-old guys working together. Pranks! And sometimes those can be kind of dangerous. But the guys figured out very quickly, don't trust your friends down here. Trust the rocks. They're not changing anytime soon, and they're never going to lie to you. So they would use shapes like our drapes right here in the middle to tell them where they were. And this has actually been known as the drapery room for as far back as we can find. Now they would use other shapes to point them in different directions that they wanted to go, and if they found themselves in the drapery room looking for the exit, they knew to start looking around the room for the cave witch. And she's actually right up here. For those on that side, you may want to come a little closer. This ridge above my head gets in the way of seeing her. But that is her nose right there. There's her eye and her wart. She's got a huge snaggletooth. And I like to think she's singing karaoke. Now, she's a good witch. Her nose points directly to the entrance that we all came in. So it doesn't matter which way you leave this room. Following her nose, you're going to find your way out. Obviously, the easiest way to do that would be to go back the way we came, because we came from the exit. But if you guys were to go down the haunted staircase behind me, instead of going down those stairs, you can actually turn left at the top of them and reconnect with the main path right underneath Fang. Now, here's a question for you. Who knows what kind of animals witches like to keep around? Cats. Absolutely. And our witch brought her kitty cat with her. We call him Shadow. Oh. And a few years later, someone came along and realized Mr. Magoo was right behind her the whole time having a cup of coffee. Except as blind as Magoo is, he's pointing... Bottomless pit. Now that's not actually bottomless, but any cell phones, glasses, hats, cameras, or car keys fall down that hole, you ain't getting them back. And the reason why I use those as examples, because I know for a fact those items are actually down there currently. Now, when we get to the fork in the road after that, stay to the right, and we will come up on the movies and popcorn room. থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা পরবর্তী দেখাচ্ছি, কন্টিনিউ আমাদের সাথেই থাকুন। অনেক রিস্ক। এই পাথরগুলি কখন কিভাবে হয়েছে এখানে লেখা আছে, আপনারা দেখে নেন। বাংলা বলছে ওগুলা কাইটা দিই। I know, weird. Keep seeing you guys. So if you stop right where you're at, you'll be able to see everything perfectly. And then for a third group, if you guys kind of hang out right in the middle, if you guys come on through, if you guys hang out right in the middle of this area, you'll be able to see everything really well in here too. Now, with you, sir, come on in just a scotch further. I said scotch, there's my hometown coming out. Grew up in a town of 500 people. Now, this room was originally called the Grotto of Lost Treasures, but as happens in caves, it's gotten a name change over the years. Nowadays, we refer to it as the Movies and Popcorn Room, and that's for two different reasons. The pop school used to ask. Now, the movies part of the name of this room is because our cave has been used as the shooting location for 20 different films and TV shows. Now, the vast majority of those are completely terrible horror films from the 1960s and 70s. I've only seen one of them. It's called Night of the Lepus.
এটাতে And that movie's about a bunch of giant men eating bunny rabbits from outer space that are terrorizing the Arizona countryside and have to live in this cave. It's a pretty awful film. Now there's one show though that's wildly popular and they actually did a special. এটা একজন লেবার এখানে কাজ করছে তার স্মৃতিস্বরূপ এটা তার যে গাউনটা পরে সে কাজ করেছে তার স্মৃতিস্বরূপ এগুলি রাখা হয়েছে এইটা দিয়ে সে মানে খাওয়া পাক করে নিজে পাক করে খেতে জীবন ধারণ করতো 1980 to 19 would have left behind. And since we're going to be stopping here where they discovered some cut open Wells Fargo bank bags dating back to the 1800s, that's where I like telling our bandit story. 1900 থেকে 1934 34 বছর 34 ইয়ার এখানে কাজ করছে লোক এই যে এরা এই যে টুপি খাওয়ার জিনিস এই রশি দেওয়া তারা ইউজ করতো এই যে এটা তারা খাইছে এই যে এগুলো রাখছে স্মৃতি হিসাবে লেবাররা কাজ করছে 2% of those caves that they did have to break away some limestone, they couldn't use explosives to do that. The shockwave from those explosions would shatter any nearby crystal. They were really trying to minimize the amount of damage they were doing while they were putting this in, so they stuck with a pickaxe and sometimes a hammer drill to get those opened up. And also to get the flagstone down to where it is in the cave, their only option was to load it up in one of those wheelbarrows and haul it down here. The wheel on that wheelbarrow is cast iron and it weighs 60 pounds all by itself. My coworker that brought that down here a couple years ago confirmed that she knows for a fact that wheel weighs 60 pounds because it also falls off the wheelbarrow every 5 turns on these flagstones. আমরা পুরা ক্যারোসেলের ভিতরে অনেক ভিতরে 1 ঘন্টা পুরো হেঁটে এটা ভিতর থেকে এক সাইড থেকে আরেক সাইডে আমরা বের হব সো ইট ইজ রিয়েলি টাফ এটা চোখে না দেখলে আপনারা বুঝবেন না যে এটা কত All right, guys. As we're heading down this because if the people in the back fall down, we are all going to find out how we got this thing. Thank you for laughing at that. It would be me first. It would be me. আমরা সম্পূর্ণ পাহাড়ের বাংলা বলে গুহার ভিতরে আছি আর এখানে দর্শন করাটা মানে যেটাকে কি বলে দেখতে আসাটাও একটা রিস্ক Right upstairs. That stone building that's back behind the gift shop was built for Frank and his family by the CCC. Well, nowadays we use the main floor of that as kind of our break room and employee lounge. But last summer the air conditioning went out in there. Thanks to it being 2020, we didn't exactly have the finances to get it fixed very quickly. So none of us went into that building all summer long. It felt like it was about 100. Look, Graham should go first. থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা ধীরে ধীরে আগাচ্ছি আরো ভিতরে যাচ্ছি আপনারা দেখতে থাকুন I don't feel bad for the guy. How do you feel bad for the Oh, the guy should have known better. আমরা সম্পূর্ণভাবে পাহাড়টা মিডলে এখন দেখছো As beautiful as that is দেখো now, I like to imagine back when this was an active cave and that was an active waterfall. Now the water would have been flowing over it very slowly, but fast enough to wash away all that dust and pollen while it started growing brand new crystal on top of the old calcite. I think it would have been amazing to see back then. But 12,000 years ago, the last time this was an active waterfall, it would have been... এটাই কৃষ্ণ ওই যে কৃষ্ণ এটা দিয়ে কৃষ্ণ There's no lights or anything as well, so that way they just live during the day. But here about this time next month, there's going to be about 1,000 bats in our cave, and so with that many, they can't just stick to the other part. They are flying around here during the day too. But now this room is
The sinkhole. Now, I am not a huge fan of that particular nickname for this room because this isn't a sinkhole. This is a cave-in. ভিউয়ার্স, এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা বের হয়ে গেলাম, যেখানে আমাদের 100% না দেখিয়ে 60% দেখিয়েছে প্যান্ডামিকের কারণে। থ্যাংক ইউ, ক্রিস্টালের ক্যাকটাস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা হচ্ছে গিফট, আমি বাসায় গিয়ে খুলে দেখাবো বেবি আপা আমাকে কি গিফট দিল। থ্যাংক ইউ। এই তো ভিউয়ার্স, আমাদের কেপ ট্যুরটা এখনই শেষ করলাম। তো আপনারা ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন, আর মেক শিওর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এটা লাইক দিবেন আর আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন। আজকে রাখলাম, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। লাইক অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না। ভালো লাগলেও করবেন, ভালো না লাগলেও করবেন, কারণ আপনাদের সাপোর্টটা খুবই জরুরি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।